Huyu mtu anakuja hapa kutuambia oh ni vijana yetu, ni ya kabila yetu. There is no gun ya kabila fulani. There is no vijana wakora ambaye ni wa tribe fulani. There is no wakora ambao wanasamehewa because they are of which generation. We will deal with all criminals because they are criminals and we will deal with them squarely, Your Excellency. Wale watu wa upinzani wakiongozwa na ule mtu alikuwa ameshindwa na kazi, walikuwa nasema serikali ndio inatuma guns. Saa ile umetoa amri, Your Excellency, wamerudi tena wakasema serikali wanataka kupiga watoto wetu. Let the law take its course, na hiyo watu wafinywe, watu wasikutishe, Your Excellency. Ignore other people talking nonsense because they don't have a responsibility. Usiogope mtu anabomoa store ya mtu, anabomoa biashara ya mtu. Your Excellency, kuna mtu kama Kalonzo, kuna mtu kama huyu Rigiji. Tangu 1965 session paper 1 ile iliandikwa 1965. Kalonzo, Rigiji wa jamaa wote have never written a single blueprint on youth employment. The security of our nation is stable. Sisi kama inchi wakati huu, we are in a very stable position because our police officers are doing everything to protect our border. Your Excellency, the challenge ulikuwa na banditry juzi tumedhibiti, na I promise the country that tutamaliza. Juzi kulikuwa na shida hii Kerio Valley, our police officers wameweka ku upscale their operations and we are going to get rid of all these bandits who are in this area, Your Excellency. And the same energy, the same power we have been given by the Constitution to use to sort out banditry, to sort out Al-Shabaab, is the same energy and the same strength we are going to use to sort out hooligans, people who are fighting in the streets of Nairobi, people who are invading police stations, Your Excellency, to steal guns, to burn police stations, to attack police officers, to burn courts, Your Excellency, to attack judiciary, to burn also buildings and try to invade parliament and the courts and the state house. We are going to deal with them the same way we deal with bandits and the same way we deal with terrorists. Your Excellency, kuna watu wanatuambia ati kwa sababu ati anatoka region fulani, ati kwa sababu manyumba na masupermarket imevunjwa huko Nyeri, imevunjwa huko Kirinyaga, ati sisi tunyamaze kwa sababu yeye anatoka hapo na anapanga siasa, ati sisi tusifanye kitu because of that. Your Excellency, we will protect the property of every Kenyan regardless where that Kenyan comes from. And the businesses that were banned in Kirinyaga, the business that were banned in Nyeri, we will treat equally like the business that were banned in Nairobi. The thugs, Your Excellency, that banned businesses in Kirinyaga or Nyeri or Olkalau or in Nyahururu, Your Excellency, we will deal with them squarely the same way we have dealt with those who are in Nairobi, Kitengela, Ngong, everywhere. They will all be arrested and they will face the full force of the law. And no tribalism will protect them. Huyu mtu anakuja hapa kutuambia oh ni vijana yetu, ni ya kabila yetu. There is no gun ya kabila fulani. There is no vijana wakora ambaye ni wa tribe fulani. There is no wakora ambao wanasamehewa because they are of which generation. We will deal with all criminals because they are criminals and we will deal with them squarely, Your Excellency. We are not going to play with the job you gave us. This is a job that protects the lives of the people of Kenya. And whereas others can pontificate out there and give us stories, here in this ministry, under your guidance, we will make sure that Kenyans are safe and their properties are safe because that is the responsibility the people of Kenya gave us. Tunajua mambo ya environment. Kwa security sector, we know that the threat to our security is not just security in terms of banditry, terrorism, but also environmental factors affect our security issues. People are fighting over resources. And therefore, from the Ministry of Interior and National Administration, sisi tuko kibaumbele kusaidiana na Ministry of Environment kuhakikisha tumefikia our own target ya kupanda miti across the country and to support through our national administration kuhakikisha wote tunasaidiana kupeleka mbele. Ndio unaona tuko hapa na regional commissioner na regional security team, county commissioner, county security team, Your Excellency, and all the teams that are working with us to make sure that our country ina move mbele. Wale watu wa upinzani wakiongozwa na ule mtu alikuwa ameshindwa na kazi, walikuwa nasema serikali ndio inatuma guns. Saa ile umetoa amri, Your Excellency, wamerudi tena wakasema serikali wanataka kupiga watoto wetu. Hawa waamue mambo ni mawili.
wale ni watoto wao ama ni goons wao. Na mimi nakuungana na wewe Mheshimiwa Rais kusema hairuhusiwi ulimwengu mzima raia kujaribu kupiga askari ambaye ako na silaha. Hiyo silaha ilinunua na kodi ya Kenya, ni ya kuchunga mali ya wananchi na kuchunga maisha ya wananchi. Sisi tumeamua kuenda diversification, na kuna miche ambaye pia ni miti ya kahawa na ile ya avocado, na tumesema tuko tayari Uasin Gishu, na tumeshikana na huyu ndugu yangu huyu governor wa hapa kuhamasisha raia kwamba lazima tuende diversification because we need high value crops ambazo tunaita cash crops. Na hatutakaa peke yake tukikaa tukingoja rais akuje ama mjumba akuje kimeje jepkondo kingeut anamomeje rabishe pika kuroni omeje tugu chakatitene bas kimeje gegol kahawa agegol avocado agegol macadamia amucha taagije ko getik akuribe emoni kotagile keme getik sikesopcho angam getik anan yakwe ongem nenye kakile miti ni dawa ngotko dawa tukuju wangegol atege sopche ngoroni. Kwa hivyo tunasema kama county kwamba tunakubaliana na mambo ya rais, tujunge mazingira yetu, tupande miti, na sana sana hiyo miti ikuwe ni miche ya kahawa na miche ya avocado, ili watu wetu wapate nafasi ya kuuza baadaye wapate pesa, because ni pesa mfukoni. There are people in this country who want to misuse Article 37. Sheria inasema ya kwamba ukifanya maandamano you do so peaceably and unarmed. Your Excellency, wale watu ambao wanaenda streets wakiwa armed, wakiwa hawako peaceful, Your Excellency, let the law take its course na hiyo watu wafinywe so that nchi iweze kwenda kwa njia nzuri. Watu wasikutishe, Your Excellency. Your Excellency, wewe unafanya kazi, umetuletea mbolea hapa. Mbolea ilifika? Your Excellency, wewe unatuchengea masoko. Si kuna soko inachenga Chepkorio? Your Excellency, wewe umetupatia stima. Your Excellency, wewe unachenga nyumba ya affordable housing. Lakini kuna wakora wanataka wewe uende polepole, usiwasikie. Your Excellency, endelea na kazi. Na sisi wote hapa Keyo South tunasema nini tu? Tunasema tu? Ama kuna mtu ya one time hapa? Ignore other people talking nonsense because they don't have a responsibility. They have not been given power by anyone. They are not president to anyone. They are just pedestrians like any other person. So no matter what they say or the number of times they speak or they talk, wewe ignore hawa. Sisi hapa nyumbani tunakusupport. Sisi tunakuunga mkono wewe kama baba wetu wa taifa kwa juhudi ambayo unadumisha amani na kuwaleta Wakenya wote pamoja. Mheshimiwa Rais, tumia nguvu zako zote ambao umepewa na mamlaka na katiba ya Kenya kulinda Wakenya, wale wa mamba ambao walibakwa kwa maandamano, wale watu ambao mali yao inadestroyiwa. All of us as a country and as a people, there is only one person ambaye tunamtazama na ni wewe. Your Excellency, there is no special Kenyan than the other. Your Excellency, hii nchi ni yetu sisi wote. Tumesikia kuna wengine, Your Excellency, wako na kibali ya kuchomea watu mashumba, ya kuchomea watu kazi. Your Excellency, mimi nataka nikuombe uendelee kukutanisha Wakenya wote. Sisi tunataka tuonyeshe tofauti ya watu wangwana na watu ambao wako na upuzi. Your Excellency, hao watu wachache, culture of impunity should not be allowed in this country. Wale wanataka kubomoa mali za watu, Your Excellency, the Kenyan people gave you the opportunity to lead them through the ballot. Your Excellency, and even in 2027, they will again give you the mandate. Usiogope mtu anabomoa store ya mtu, anabomoa biashara ya mtu, anaharibu biashara ya watu. Your Excellency, hao watu wote patia Kipchumba instructions. Anybody, culture of impunity should not be allowed in Kenya. Mwenye anaharibu vitu ya mtu awekwe ndani akiendanga direct, ili maisha ya Wakenya iendelee na tufanye vizuri. Your Excellency, kuna mtu kama Kalonzo, kuna mtu kama huyu Rigiji. Tangu 1965 session paper 1 ile iliandikwa 1965, Kalonzo, Rigiji, wa jamaa wote have never written a single blueprint on youth employment. Hakuna siku wameongelea youth employment, wameongelea 2025. Kalonzo mimi nikizaliwa alikuwa parliament. Na sasa yeye anaongelea youth empowerment 2025, 40 years after in parliament. Wewe umeingia juzi 2022, umeanzisha affordable housing, vijana wako na kazi. Umeanzisha mambo ya KIPES, industrial parks, umeanzisha APZ ambaye vijana wanapata kazi. Hawa ni kuropoka tu
hakuna kitu wameifanya ya vijana, na 2025 wanaanza kusema wanataka kuempower vijana. Your Excellency, stick on your work, fanya kazi yako. Hao watu ya kelele yote, funika masikio yako, fanyia Wakenya kazi. 2027 ni 10 bila break, umalize 2032, alafu sisi tutajipanga hapo chini. Your Excellency. Your Excellency, you have set up an ambitious target of 15 billion trees, 10.6 million hectares to be grown in Kenya. And Your Excellency, the ministry is working tirelessly to ensure that we achieve this target. So far, we are at 842 million, remembering that we had started with only 56 million trees in Kenya. Kaptagat has shown us that it's critical, again, to have the whole society approach, and they have been able to plant even more trees through this, having covered more than 2,700 hectares and having more than 74 million people earning through the tree planting program. And so we want to appreciate that and scale it even higher, supporting the counties, working together to see that we are improving these aspects. For the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Your Excellency, we also want to inform you that we've had the Natural Capital Accounting Framework for the forest, which is again analyzing the contribution of the forest sector to the GDP. Again, we have the Forest Conservation Management Bill, which is under finalization, and it is going to ensure that we have improved livelihoods and we improve value chains through the implementation of the same. There have been national strategies within the ministry, such as the forest financing, the green construction, bamboo and commercial forestry. Again, this will be able to improve tree-based investments in the country. We have developed the RED Plus architecture, which again will support us in the carbon markets, ensuring that there is transparency and integrity even as carbon trading continues in the country. Through your instructions, Your Excellency, we've worked on the National Circular Economy Action Plan, as well as the extended producer responsibility regulations, and we believe that we'll be seeing green jobs coming up and also improvement of our economy, even as we conserve our environment. Myself, I'm making a personal commitment, and we are inviting you again to the Mount Elgon First Edition of Conservation, and it will be held on the 7th November 2025. Your Excellency, as you well know, Mount Elgon is at the border. It will not only ensure that there is water restoration, climate resilience, carbon sequestration, biodiversity conservation, among others, but improving the peace within our borders. It will ensure that we have shared natural heritage for Kenya and Uganda, and again, it will be a symbol of peace within our border, ensuring that we have a peace-building framework even as the East Africa community and the region around us. And so we appreciate you, Your Excellency, for your vision. We have seen great things that have occurred through this intervention, and we believe that we'll be able to achieve the 15 billion trees growing strategy, even as we improve livelihoods, or pesa mfukoni. So let us grow trees. By so doing, we grow our economy, our unity, as well as our national legacy. Excellency President William Samoei Ruto and all the guests. My name is Sasha Chepkoech King, the Green Ambassador. I am 7 years old. What a momentous day in Elgeyo Marakwet. We want to thank you, our President and Dr. Chris Kipto, for taking lead in restoring our degraded lands and water catchment towers. Your Excellency, 15 billion trees is now achievable. I'm also taking lead in tree growing campaign. For the past 2 years, I've been conducting climate education awareness, and what makes me happy, seeing Dr. Chris Kipto leading the conservation of our environment. He encourages us to be the green ambassadors. Your Excellency, give us your support and we'll secure the future of our generation. Together, let's transform the green agenda. Mazingira yetu jukumu letu. Let's repeat after me. Mazingira yetu jukumu letu.